ata maari e mōrena ki a koutou e te whānau o tira e te iwi. Nau mai anō ki tō tātou nei kaupapa, tō tātou nei hōtaka a Kāinga Kōhanga Reo. Mai tōku Kāinga ki tō Kāinga, mai tōku nākau ki tō nākau, koe nei tātou e whakahui mai nei, ai runa i tō nui tō tātou nei pai kōrero i tēnei ata. Nō reire mihi nui ana ki a koutou, kua tai tātou ki tēnei te rāni whakamutuna o te wiki, engari te rā tuatahi o te marama hau o whirina ānuku o ke topa. Te rā tuatahi mo tēnei marama. Nō reira, he nui nā tohu pai, ki ana ko tana roa kio o tira koeni te wā pai, ki te whakatō kai, ki te haere ki te hi ika, o tira ki te whakawhiti kōrero ki te whakawhanauna tētahi ki tētahi. Nō reira, e tino hia nei, hei tērā wiki, kia puta mai nā kōrero pai a tō tātou nei pirimia, kia ahua heke a tāmaki makaurau ki tōna taumata tuarua. Hoi anō, e tatari mai ana e te iwi, tētahi whānau hirahira rawātu, mai te rohe o te arawa, o tira ki mōrea. Nō reira, e te whānau, tēnā rā ihi mai, ki tō tātou nei Kōhanga Reo, ka tukuna mā rātou nā whakahaere, te Kōhanga Reo o Ohau. Tēnā koutou, ata mārie. Moina! Pai koutou nā mokopuna ātāhua o te ao i tēnei ata. Nā mihi nui koutou, me nā Kaiako hoki e aku whaia, kia koe hoki rā e Freddy i whakarite tēnei ahuatana mō tātou. Te iwi, te whānau o te Kōhanga Reo, hei mātakitaki no reira ka tukuna ki a koutou, wa tātou whakahaere. Kia ora. Kia ora tātou te iwi runga i tēnei o ngā whakapāpāhotanga o te kaupapa nei o te Kōhanga Reo. Tēnei rā mihi aroha, a mihi mai oha mai te Kōhanga Reo ki Ohau. Ki ngā whānau Kōhanga Reo, huri noa i tō tātou nei motu. Ka wawe tā mātou timata kei whakahohātia wā mātou tamariki. Kei paki tamariki mā. Hai mai. Ata mari e, te whānau e. Ata mari e, maki e. Morena, e te whānau e. Morena, ka tūtaiti. Morena, te whānau. Morena, te kikine. Morena, Morena, ki hana e. Morena, ke kurente. Morena,
Morena, morena, morena, morena, morena, morena, Payamala. Morena, 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 hangs over thee. Morena, morena, dami damido. Ata Marie, mi papi. Morena, 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 mi kaereke. Ko tērā e te iwi tā mātou momo mihi mo te ata ki ia tangata I roto I tō mātou kōhana. Kua he kai whakahaere mo tēnei rāta mariki mā. Mihi ati ki te whānau. I runga I te wāia. Kai mihi ati mo haki te atos. Etu. Stop waiting. Okay. He ate mahi tua tahi tamariki mā? Kia wai. Ko wai kana ingoa. Kei hea tana wahi noho. Kia wai. Korero mai kei rangi suha. Kia hate tohu o te karakia. Hapa. Reo, Kāinga, Reo, Kāinga. Aio ki te aorangi. Aio ki te aorangi. Aroha ki te aorangi. Aroha ki te aorangi. Hoa ki te aorangi. Hoa ki te aorangi. Pono ki te aorangi. Pono ki te aorangi. Kia tau te kahukura. Kia tau te kahukura. Te wairua korehere. Te wairua korehere. Te kawe I te tika. Te kawe I te tika. Me te puno. Me te puno. Amini. Amini. I tūma te hine. Mauringa. Haiwa. Ready and night? 30, 5.
Nasa Pepe Hau de Kōhanga Reo ni. Kia kaha tātai. Ika tātai ko parista. Mahi tātai te Kōhanga a te Pepe Hau te Kōhanga ni. Kia kaha tori wha. Ko mata whaina te mauna. Ko roto iti te roto. Ko ohau te awa, ko hine moku te rakau, ko ngāti whikia te iwi, ko te awa te waka, ko au te tamaiti, kei roto I te kōhanga. I tu tātai waia te tautoko, tiro tiro, Maringa. Tiro, tiro, ki taku tau. Keia, keia. Kei luna ke, kei raro ke. Kei roto I taku moe moe ai. Ta ete iwi ko ngā mahi I te Kōhanga Reo ki Ohau. Ia karaere ka hoki ngā mahara mātou ki ngā mahi o te wiki kapua. Kaha ngā mahi ako mātou I tēnei wiki tamariki mā, ngā ture, ne? Mahi mātou ngā ture, ne? Whai mai a hai tamariki mā, tarina whakarongo, tarina whakarongo, kōrero whai, ringa ata whai. Wai hikoi, titiro mai, ngā ture o te Kōhanga Reo. Ano, tarina whakarongo, kōrero whai, ringa ata whai. Wai hikoi, titiro mai, ture o te Kōhanga Reo. Kamahi mātou te waiata ne. Waiata. Whakarongo kōrero whai, ringa ata whai. Wai hikoi titiro mai, ngā ture o te Kōhanga Reo. Ano? Ne? Kia kaha. Tarina whakarongo kōrero whai, ringa ata whai. Wai hikoi titiro mai, ngā ture o te Kōhanga Reo. Ka whai. Kia tēnā ki ati kaupapa tamariki mā, ko ngā pūreta, ne? Kaha ngā pūreta? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Papa, anai. Kōrero mai. Aporo. E,
Eke koipo. Ke oma. Ika. Inoi. Uvira. What is it? Hakiroto te koa. Haki waho te kino. Haki tahi atu mai. Te pipi mani. Chaka haki. Haki haki. E pipi mani. E pipi mani. Pipi para. Pipi para.
Puta mai te kau, e ringa me te rima ko te kau. Ka pai no tu. So ka tira e te iwi ko tērā tētahi o wā mātou wā whāriki. He hoki ngā mahara ki ngā mahi o tēnei wiki. Ko tēnei mihi, aroha mihi mai o hāno kia koutou katoa i mātaki mai ana. Mai te Kōhanga Reo ki Ohau, kia koutou katoa, tēnā tātou katoa. E te tātou. E te. Ome. O te Kōhanga Reo ki Ohau taru. Wha. O te Kōhanga Reo ki Ohau te Kōhanga. Te Kōhanga. O ngā tīwiki o te iwi. Te iwi o mea ue. E mai ngā mahi. O tātou te puna ki aora. O te katoa. Ano, noi, ha. O te Kōhanga Reo ki Ohau te Kōhanga. Te Kōhanga. O ngā tīwiki o te iwi. Te iwi o mea ue. E mai ngā mahi. O tātou te puna ki aora. Ka pai e Freddy tēnā rawa atu koe, o tira ki o Pauako, e aku whaia nā mihi nui ki a koutou katoa i tēnei ata, o tira ko te tino mihi nui, ki o tātou nei moko puna, kei konei hoki te tumu whakarai e tatari ana, me ahua pakumi kia ki te koutou tana kanohui ko Angus Hartley tēnei mihi atu Angus, kia ora ki nā moko puna. Mōreira. E te whānau, ka waihoia mo a muri nei, e mari kia koutou katoa, e kore e mimiti te puna aroha kia koutou, kia kaha koutou, kaina o moirewa, mauria, mauria, te kaina o Ohau, koutou, kuha nei ki te whakapū no te reo, me o tātou nei tikana ki roto i wā tātou nei moko puna. Nō reire, wai mari e mātou a kaina Kōhanga Reo, ki te whiwhi a koutou tō mātou whakaatina na whakamutuna mō tēnei wā. Nō reira, e Freddy, me ki rā, kua ea, e wāhana ki a koutou, e mihi ana. Nō reira, ka tukuna ai a koutou ki a haere e nā moko puna, te ahua nei e whiti ana te rā ki waho, kei te tika, kei te paia waho. Ai, kei te paia waho. Ka pai, nō reira, kāre au, e whakatau maha i a koutou me nā mahi a nā pakeke, e nāre ka tukuna koutou ki a haere e Freddy, tēnā rawa atu koutou, o tira te Kōhanga Reo ki Ohau. Tēnā koutou. Ka kite hei Ka kite, tā mihi Freddy, ka tukuna atu te haki ki a koe. Kia ora rā. Nō reira, e te iwi koe rā ko Freddy Ray-Collier, ka mahara tātou kuia tētahi o nā ākona o te tohu whakapakari, i kōra mai kia mātou i te tīmatana o tō tātou nei kaupapa a Kāinga Kōhanga Reo. Nō reira, e te whānau, kua tata ono wiki tātou e KoFreddy ana i tēnei kaupapa, e hautu ana i tēnei waka kia tai atu te reo, me nā tikana, ki roto i o koutou nei whare, o tira, kia noho piritahi tātou i runa i tēnei āhua i te mea e kore taia a tinana nei. Nō reira, ai, ok, ko nā tonu a Freddy, māku me tukau i a Freddy ki a hoi anō. Ka pai ko haere a Freddy, enari e te whānau, kia huri ake tātou ki etahi atu kaupapa, e pāna ki tō tātou nei kaupapa te Kōhanga Reo. Nō reira, kua waimari e tātou ki tō tātou nei tumu, tō tātou nei tumu whakarai,
kia Angus Hartley. E te rana tira, Angus, tēnā koe atamari. Tēnā koe a tāhiri. Ei mihi nui ki a koutou ni te whānau no ngā Kōhanga Reo huri no te motu. He tino mihi ki ngā kohanga o Tamaki Makaurau. E mihi ana ki a koutou I tēnei wā, I tēnei ata. We are now at the stage where I'm hoping and I'm praying that Tamaki will come into the fold again. And I understand there is, I know from conversations with whānau that there is much anxiety, and I don't think that's unusual. We are unusual. This is an unusual time for us, but I want to thank you all, whānau, for participating in Kāinga Kōhanga Reo. We did this for you because we know that normality needs to be something that we know about. So it's been a very good program of work that we've put in place for you, but and it's good that you participate in it. It's good that you are able to come into our social media platform on Facebook and other entities so that you can participate hopefully in a normal way. I just want to remind us that we have some big pieces of work going forward. Next year we turn 40. Next year it will be a celebration year, but also next year there is so much on Te Ao Māori, our Te Ao Māori area in terms of Te Matatini. So that's a big event. Hopefully we can stand up for us and we can participate again in Te Matatini. We also have our celebrations and 40 years, and that's Ārohi and nationally. So by all means participate. I'm anticipate that you will celebrate us. 40 years is a long time for us, and it's a long time that kohanga have led the way. Our mokopuna have led the way for us, for Māori, for revitalisation of our reo. So he mihi nui kia koutou, he mihi nui kia manu pīrere, and we have a lot of those. And they have come back to us. So they have participated in this program. They have participated in Kāinga Kōhanga Reo. So that's good to see. It shows where we are. So he mihi nui kia koutou, he mihi nui kia rātou ngā manu pīrere. E huki mai nei I tēnei pai, I tēnei painga. Nō reira, he mihi nui kia koutou. We, as you probably know, that we are in, there is a program of work underway around pay equity and what that might look like. For kohanga, this is a big step. For kohanga, it is a big step for us, and we need to be participating in that, and we are participating in that. We're also participating in another two frameworks of work. One is about getting a recognition of our whakapakare, our tohu. We need this. We need the recognition of tohu in our context, not in the Pākehā framework context, but in our context. So that's what we're on the way now, and we're working that through. The other piece of work is around pay parity, being fair on our kaimahi that are working in kohanga. It's no longer acceptable for us to be able to pay them what we can afford. Now, we've had increase in funding, and that increase, we've seen that increase happen into kaimahi wages, but I believe that we need more. We need to be able to recognise our kaimahi for who they are and the amount of work that they do. So that's the pay parity context. The extra work that our kaimahi do, not only just our kaimahi, our kaumātua and kohanga,
they don't get recognised. So we're wanting a different way for that recognition to happen in a context that is suited for kohanga. Nō reira whānau, these pieces of work are ongoing. We are working through them. They're not going to be a short fix. We're hoping that, I'm hoping that whakapaka will be the first off the ranks. So that's been the prime mover, but the other piece of works are all happening at the same time. The board are anxious to move forward. We're anxious to move forward in the context of kaupapa Māori, kaupapa Reo Māori, actually. So, and that's recognising our kohanga in the context of Reo Māori in kura space, whare wānanga. So these things are part of our pieces of work. And I know, and I support whānau in the uplift of and safeguarding our mokopuna and our whānau through these times. Nō reira i te whānau, he mihini kia koutou. A big shout out again, a big shout out to those that have participated in this program and participated in Kāinga Kōhanga Reo. Nō reira whānau, tēnā tātou, tēnā tātou, tēnā tātou katoa. Ka pai Angus, not going to let you off that easy, what? It's great to hear the different projects that, nā mahi nui, kei mui a tātou, tō tātou pāri, e koe tērā kei te tauihu o tō tātou nei waka. Nō reira, e mihi ana kia koe e tō tātou nei rangatira. I suppose tētahi atina, just for in general, how are our kohana reo in general as a movement doing around the motu? We need to uplift our participation. We need to get more whānau and mokopuna involved in kohanga. As I said before, the mokopuna have led the way. You know, we've actually grown mokopuna in the space. We don't talk too much about our successes, but we need to shout out our successes. Our mokopuna who come through kohanga and go on to kura do far better in our mātauranga Māori, Reo Māori framework than they do in mainstream. Because we wrap the whānau around them. They're not isolated in that context. So we should be looking at we should be promoting ourselves in that space. We should be encouraging our mokopuna and whānau in the kaupapa Reo Māori, mātauranga Māori space, because we are successful in that space. You would have seen it in a lot of many of the manu pērere raukura that have come out of kohanga and kura, and you know, and our successes in that space has been awesome. So just that's where we should be. That's where Māori should be. And we've had, I must say, over the last 6 weeks, running this kaupapa Kāinga Kōhanga Reo, we have seen them come to the fore. We've had doctors who are manu pērere. We have people who are working with the training police, i roto i te reo, mina tikana. So, we are seeing the benefits of our kaupapa Kōhanga Reo in the mahi, I suppose, that our kuia and our karaua and the time and energy that they put into these precious kākano that have now blossomed. The other thing about Kōhanga Reo that has come through is that you mentioned it, the whanaunatana and that whānau aspect. Just tell us a little bit about, I suppose, how some of I know it might be boring, but you know, some of our courses and getting our whānau into the kaupapa, having the appreciation, because Kōhanga Reo is the pioneering, from what I heard in the kōrero that I heard from Manieri, whānau transformation is what Kōhanga Reo is all about. So can our training courses are designed for our whānau within kohanga. It doesn't mean that if you're not in kohanga, but it's about promoting ourselves in our context. Sometimes our people don't succeed in the mainstream space, but
when they come to Kōhanga, we wrap them in the korowai of Kōhanga. That's what we do. And we encourage them to go back into that learning space, but in the way we want it to happen, so that they're not alone, they're not standing alone in a mainstream space. They're standing with a Māori context, a korowai that goes with them. So that's why we value our courses that we've developed. It's being developed in a mātauranga Māori framework. You don't see this in mainstream. You don't see the way our assessments are done. It's very much kaupapa Māori driven. And that's where I believe that we have, that's where our successes are. If you're growing the mokopuna, you grow the whānau that go with them. Otherwise, they are isolated. The mokopuna would be isolated. They need that context of who they are. Ka pai. Ka pai, awesome. And te taia te no, I was just looking at, for some of our kohana reo, especially this time around with the Delta variant of COVID, has been testing and trying. And I suppose for some of our kohana reo to go back, and I just really want to kind of, although we put them out in the palmy, just re-emphasize the messages about, I suppose it's all tied to funding, to be honest. If we tied to funding, for Kōhanga Reo, what is the best approach for them in terms of funding and when to open? Okay. I think that this pandemic, this current variant has been, and this lockdown, this one particularly, has been probably harder than all the others. Harder because there appears to be no end date, if you know what I mean. We're stuck in a continuum of trying to get ourselves in a safe place. Safety, of course, is an integral part of how we need to operate in Kōhanga. And you already know all of this. The whānau already know how that safety is about your pandemic plans. It's about whānau safety, about mokopuna safety, and kaimahi safety. We take those first up, ngā pau tuawha, health and well-being. We need to be, so we take on board that we need to prepare our whare when we go into to open up. Funding has always been an issue, as in the last one, and we've endeavoured to make sure that we've had continuation of funding for all Kōhanga, and that's been the case. But it comes back about opening safely in an environment that we are comfortable with more than anything else. And I know you're busy. Aroha mai, Angus. One more part, just to wrap us up, I suppose it's just the stance of the trust, the national trust, in terms of vaccination. Can you just give us a bit of a corner about that? Yeah, the trust and the trust board have taken a stand around vaccination, and it's encouraging whānau to be vaccinated. I absolutely, from a personal perspective, I agree. I don't think we can stand by and let the issues around the health of our whānau be jeopardized by this COVID variant, this pandemic, this disease, and we should take every part and every precaution we need to keep our whānau safe, our mokopuna safe, our kaumātua safe, our hapu and iwi safe. Yes, I know there is some varying opinions about the vaccination, but I believe that it's the most practical and the most safest way for us to be able to keep our whānau safe more than anything else. It is only a step away and too easy for this virus to take hold in our whānau, and we need to be able to take every precaution, regardless of whether we get sick or not, to make sure they are safe as well. So
by all means, I encourage whānau to take the vaccination and be part of that. You know, it is about being in a better place, trying to return ourselves back to a normal state, because I do not believe we're in it's normal anymore. So, and I think you feel the same. Ka pai tēnā koe te rangatira. Any final words to our whānau out there before we let you go? I just want to say thank you again. He mihi nui ki a koutou, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou I tēnei wā. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou, tēnā koutou katoa. O tira, e taku rangatira e Angus, nā mihi nui ki a koe. Mo tō whakawāte mai I a koe ki a mātou I tēnei ata. Thank you so much for coming on and taking time out of your busy schedule. I really appreciate all the mahi that our tari matua is doing, as well as our board members, and also you as our CE to our kaupapa. Nō reira te rangatira Angus. Kia pai te haere, nā mihi tēnā koe. Okay. Tēnā koe. Ka pai e tewi nō reira koe ara, ko tō tātou nei timu whakarai Angus Hartley. I tuku mai e tahi, e harai te paku kōrero. Those aren't small words. Those are big mahi, lots big projects that our National Trust is working on to advance our kaupapa, to make sure that our whānau and our Kaiako are supported, and that our tamariki cloaked in their korowai o aroha. Nō reira, e mihi nui ana ki ai otira ki a koutou te Kōhanga Reo o Ohau, e Freddie Ray, nā mi, te ātāhua o koutou mahi, kua ki te tātou nā mahi o te waipanamu, kua huri tātou I te motu, e kahana wā tātou nei Kaiako, ki te poipoi I wā tātou nei mokopuna puni. Nō reira, e mihi ana. Nō reira, kua ahua tai tātou pia ki te wā whakamutina o tō tātou nei kaupapa. He whakamahara tēnei a koutou. He kapa, he puna, mokopuna, I tukuna atu etahi rauemi ki a koutou, so some resource packs were sent out. Okay, te pahu aka kuriho no. Some resource packs were sent out. So we're wanting your feedback on how you feel about those resource packs. There it is. You go to our website. We also have it on our Facebook, is.gd/xfivzx. Go there or use the QR code. Also, Kāinga Kōhanga Reo. It's been an awesome experience, I suppose, ki te kawe I a tātou I runei tēnei haere nā tātou, tainua ki tēnei wā. So we might be looking at some other way of connecting up with you, our whānau at home. Nō reira, hook into the survey, tuhi o koutou whakaro, koutou kōrero, ki te kore, hey, goodbye lale. If you haven't heard that, goodbye lale, say hooray to your lollies. E kore pia e hoki mai till we wait till the next pandemic. Nō reira, kei a koutou tērā tikana, mena hihi ana koutou tētahi paku hōtaka pēnei, I rerekē rānei, a whakamōhio mai. Me te mea noa tērā tau, kua whā te koutou, te kaupapa. Nō reira e te iwi, kua tai tātou ki te mutina o ngā mahi, e kore e hara I te mea ka tukuna noa ho ka oti pēnei. On Monday, we will have our last encore show of Kāinga Kōhanga Reo. Nō reira, ko tērā, we will make the draw for the resource packs and maybe look at some of the highlights of some of our kaukōrero over the last 6 weeks. Wow, what a marathon, what a hikoi, what a journey this has been. And it's been awesome ki te noho tahi ki a koutou, ki te koro tahi ki a koutou. O tira wā tātou whānau kei te pāpaka nui I Ahitreiria. I konea Yvonne, e mihi ana ki aia. We've got a bit of koro, maybe we could get her back on Monday for paku kōrero. I'm going to catch up with what's happening over there. Kia tika nā kōrero, ki nā mane pīrere, ki nā pauako, ki nā kaupapa kaimahi, ki nā rohe katoa o tō tātou nei motu. E mihi nui ana ki a koutou katoa. O tira ki o tātou nei pake ki kraua kuia, e kore e ārika nā mihi ki a koutou, I parai te huarahi, kia orai tō tātou nei reo, me o nā ahua tana katoa. Nō reira, ka whakamutu tātou tō tātou hōtaka I tēnei ata, I runa I tēnei waiata whakamihi, atu ki a koutou, whakaua noi tō tātou kaupapa te Kōhanga Reo. Nō reira, kia pai te rā,
O te rā tuatahi o tēnei marama o whirina ānuku, te marama o oke topa. Nō reira e te whānau, a nei rā tātai, e tuku aroha, e tuku mihi atu nei ki a koutou, mai tōku nākau ki tō nākau, mai tōku kaina ki tō kaina, tēnei rā a kaina Kōhanga Reo, e mihi atu nei. Puritia, corero,